যাদের সাবজেক্ট ইংলিশ, নবম দশমে যাদের সাবজেক্ট ইংলিশ, তাদের তো ইংলিশ ভার্সন জিনিসপত্র লাগবে, স্টাডি মেটেরিয়াল লাগবে। তারা কি করে পারবেন? আমার ভিডিওতে সবই তো আমি বেঙ্গলি ভার্সন দিয়েছি, কিন্তু এগুলোকে ট্রান্সলেট করে নিয়ে সহজ ভাষায়, যেহেতু আমাদের ফ্লুয়েন্সির প্রবলেম রয়েছে, আমাদের ভোকাবুলারি কম, সুতরাং এগুলোকে তো আমাদের রেডি রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে ওইগুলোকে আমার যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো থেকে তুলে নিয়ে ট্রান্সলেট করে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। অনেকেরই রিকোয়েস্ট এগুলোর যদি ইংলিশ ভার্সন পাওয়া যায়। তো আজকে থেকে শুরু হলো, প্রত্যেক দিন একটি করে ভিডিও আসবে ইংলিশ ভার্সনে। এখানে ইংলিশের সমস্ত প্রশ্ন উত্তর এক জায়গায় আমি করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আমি বাংলাতে দিয়েছি সেগুলো এখানেও পাবেন, এবং যদি মনে করেন পিডিএফ কালেক্ট করবেন, এই নম্বর থেকে আপনারা টোটাল পিডিএফও কিন্তু কালেক্ট করে নিতে পারেন। শুরু করছি আজকের ইংলিশ ভার্সন প্রশ্ন উত্তর। লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট কোশ্চেন, হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম এ টিচার? স্যার, I enjoy teaching. Since I was a child, I liked watching some of my teachers. I used to think one day I want to be like them. That's when I felt I would love to become a teacher too. I like children. Children are pure, they are innocent, and their simplicity always touches my heart. I really enjoy spending time with them. Teaching is a noble profession. As a teacher, I can help shape many students' lives. I can guide them to become good human beings. No other job gives this kind of chance. So I love to teach and I want to be a teacher. Next question, teaching a profession or a service? Sir or madam, I see teaching as a way to serve through a profession. For me, teaching is not just a job, it's a service. As a profession, it teaches me responsibility, discipline, professionalism. As a service, it gives me the chance to work for society and for the future generation. I believe that a teacher who teaches not just as a job but with a mindset of service is a truly successful teacher. So, for me, teaching is both a profession and a service. Teaching is certainly a respected profession, but at its core, it is about service. Next question, suppose you are questioned, you are in a primary school or any other job, answer will be the same almost. Then why do you crave for this post? Sir, I have taught at a primary school with dedication for many years. In this time, I have gained strong experience in classroom management, child psychology, lesson planning, and administrative works. But now I feel that I can work at a wider level and play a bigger role in education. High school students have a different mindset, have a different age level, and deeper subject needs. I believe if I take this challenge, my professional skills will grow more and I can contribute more directly to the students' development. If I work with the higher classes, I will also get the chance to use my subject experience, subject knowledge, subject training, and leadership skills in a new way. Primary education is very important to me. I have taught in primary school, and it has given me a strong foundation, of course. Now I want to move to the next step of my career on that foundation. So, my wish to come to high school is not because of any dissatisfaction with primary level, but because I want professional growth and greater responsibility. Okay, next question. What qualities should an ideal teacher have? Good subject knowledge. First of all, a teacher must know their subject well. They should have deep and correct knowledge of the subject they teach. Patience and kindness. A teacher should be patient and tolerant. They should calmly explain lessons again to weak or slow learners without getting angry. They should behave with empathy always. Good presentation and communication skills. A teacher should be able to explain clearly in simple language, using examples so that students understand very easily. He should have morality, he should have honesty, punctuality, discipline, politeness, good manners, the ability to encourage and inspire students, creativity and ethical behavior towards everyone,
And finally, an ideal teacher should always keep themselves updated. Okay, these are the qualities of a good teacher. Next, your question: how can a teacher stay updated? A teacher can stay updated by reading new books regularly, learning about the changes in the syllabus and teaching methods, joining trainings, workshops, and seminars. Using technology, smart tools, and apps is also very, very important and helpful to them. Understanding students' needs and changing teaching methods accordingly is an important quality of a modern teacher. Next question: do you support politics in school? A school is a place for education, values, and character building. Its main goal should be to develop students' knowledge, humanity, morality, and sense of responsibility as citizens. If direct party politics enters that space, the learning environment can be harmed. Students may become divided and disagreements may arise among teachers and parents, which is never good for education, which is never good in a school. However, I believe that instead of political party awareness, students should have civic awareness. It's very, very important that they learn about the country's constitution, rights, duties, democratic values, and voting rights, because these are part of education. But party company, favoritism, or political influence should not exist in schools. As a teacher, I always give importance to a neutral and peaceful environment so that every student can grow with equal opportunities. Okay. Next question: students are afraid of grammar. What method will you follow? Sir, I know that many students are afraid of grammar. To teach them grammar, I will first make the class comfortable. I will make the class friendly. I will make them realize that this is not a hard or separate subject. I will teach them that grammar is not only about memorizing rules. It's something we use in daily life. Daily. Secondly, I will teach grammar in small parts like parts of speech, tense, voice, step by step. I will use fun exercises. Okay, I will use fun exercises and quizzes which will be enjoyable for them. They will make mistakes, but I will make them realize that mistakes mean that they are trying. I will make examples or create sentences about things they like, about their favorite food, about their favorite games, about their friends, which I hope they will enjoy. Answers will be the same if you are asked to say the method of removing fear of the students of any hard topic. Answer will be the same. Okay. Next question: what should the student-teacher relationship be like? Sir or madam, I believe the student-teacher relationship should be based on respect, trust, and friendly behavior. As a teacher, my role is not just to teach lessons, but also to help in the mental growth and character building of students. I want students to feel comfortable asking questions without fear, while also maintaining discipline and respect. I always try to listen to them carefully, give advice when needed, and even support them emotionally beyond just academics. When such a positive and balanced relationship is built, I think students become more interested in studies, in learning, and the whole learning environment improves. Okay. Next, what do you think about the decline in student-teacher relationships? Sir or madam, in recent times we can see that the student-teacher relationship has declined in some cases. There are a few main reasons for this: decreased respect for teachers in families and society, change in values due to technology, a lack of communication between teachers and students, excessive pressure on both sides, unreasonable interference by some parents. However, I believe this situation can be changed. If a teacher builds a kind and understanding relationship with students, keeps a balance between discipline and open communication, and maintains good coordination with parents, then
this gap can be reduced. A teacher's attitude, a teacher's behavior, and classroom environment play a very, very important role. If the teacher is a good role model, caring, respectful, then students will also value the relationship. So, to improve the relationship, both sides need better understanding, value-based education, and positive communication. Okay? এই সমস্ত প্রশ্নগুলো ভালো করে রেডি করুন। ইংলিশ ভার্সন যাদের লাগবে, মানে দেখুন আমাদের যে ইংলিশের যে ভয়, অর্থাৎ আমরা যেহেতু বাংলা মিডিয়াম থেকে উঠে এসেছি, আমাদের কিন্তু একটা ইংলিশ ভোকাবুলারি বলুন বা ইংলিশ কথা বলতে গিয়ে আমাদের যে ফ্লুয়েন্সির প্রবলেম, এটা কিন্তু রয়েইছে। সুতরাং যতটা সম্ভব ইজি ইংলিশে এগুলোকে কিন্তু রেডি করে দিচ্ছি। এগুলো আপনারা নোট ডাউন করুন। যদি মনে করেন পিডিএফ কালেক্ট করবেন, পিডিএফ এর নম্বর দিয়ে দিয়েছি ভিডিওর মধ্যে বেশ কিছু জায়গায়, সেখান থেকে আপনারা পিডিএফও কালেক্ট করতে পারেন। কিন্তু এগুলো কিন্তু বেসিক প্রশ্ন, এগুলোর মুখোমুখি কিন্তু সবাইকেই হতে হবে। এই রকমের ইংলিশের প্রশ্ন উত্তর যদি আরো পেতে চান, আপনারা কমেন্ট সেকশনে কিন্তু জানাতে পারেন। আমি সেই ভিডিওগুলো, মানে আমি সেই প্রশ্নগুলো আমি নেক্সট ভিডিওতে আবার চেষ্টা করব নিয়ে আসবার, এবং আমি আমার মতো তো প্রশ্ন উত্তর দিতে থাকবোই রোজ, এবং তার সঙ্গে ওই প্রশ্নগুলোকেও কিন্তু অ্যাড করে দেওয়া হবে। কেমন? আপনারা সেইভাবে স্বচ্ছন্দে আমাকে কিন্তু জানাতে পারেন আপনাদের ইংলিশে কি কি লাগবে, এবং এইগুলো যেগুলো দিচ্ছে সেগুলো খুব ভালো করে রেডি করুন, দরকার হলে পিডিএফ কালেক্ট করে দিন। ওকে? আর যদি মনে করেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, যে কোনো ইন্টারভিউ সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে যদি মনে করেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, এই নম্বরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি 1 থেকে 1.5 দিনের মধ্যে আপনাদের সমস্ত কোয়ারিজ, ইন্টারভিউ সংক্রান্ত যদি প্রশ্নোত্তরের কোনো কোয়ারিজ থাকে, আমি কিন্তু সেগুলো সবাইকে কিন্তু রেডি করে দিচ্ছি। এগুলো কিন্তু যতটা তাড়াতাড়ি পারি দেওয়ার চেষ্টা করছি, তবুও মাঝে মাঝে দেরি হয়ে যায়। কিন্তু এখন খুব সময় যেহেতু কম, আপনারা যা দরকার আছে আমাকে বলবেন। আশা করছি আমি 1 থেকে 1.5 দিনের মধ্যে সেগুলো আপনাদের স্যাটিসফাইড করে দিতে পারবো সেই সমস্ত মেটেরিয়ালস দিয়ে। কেমন? দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি।